Things look better here. Helen is working out. Patrzcie. Something's up with Helen. Coś się dzieje z Heleną? Dzień dobry. Już tak nie pada, co? Vanishes. Excuse the clatter. I've seen worse. Good day to you, Helen. I did not count on seeing you two again. I take it you've returned for a reason. Mamy pytanko. Running this fort on your own can be no easy task. How are things going? Busy. I've been trying to establish a supply route with the Harrows. I believe some yet remain there. Perhaps they'll share their reserves. We could use the supplies. Strangely, my letters go unanswered. We had a little disagreement with the governor. You may wait a little longer for your letter. I see. New Eden is losing its selectmen. A terrible thing, of course. Still, new broom sweep cleaner and all that. Nie, to my to jesteśmy miotłą totalną. Things have been feverish round here, to say the least. Are you bearing up? As well as can be expected. How well is that exactly? People are dying for no apparent reason, and this godforsaken fort dangles out over the edge of the world, cut off from everywhere. I fight so the stockade stays standing. The ship is wrecking, but I was called to be captain. I hold the wheel. So yes, Banisher, I am bearing up as well as can be expected. A presence yet surrounds you. Could explain why you feel so burdened. I carry my grief with me. I live with a family that is no longer here. You made sure of that? Could his husk still be present? It will be drawn to you. No, it could not. Something is present. Something weighs on you. I'm busy, Banishers. Busy means tired, that's all. Nie no, przecież ten Sebastian, chociaż może nie. I've mail for the fort. The messenger didn't make it, but I'm glad to make his delivery for him. Mail? From who? I don't know. Family? Friends? They seem to come from outside New Eden. Ah, from before. They could be good for morale, or they could ruin it. Well, thank you. There's more. The messenger bore the payroll for the train band. I'm glad to hand it over. Well now, that is a pleasant surprise. That will boost morale and no mistake. Thank you, Banishers. Thank you. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. No, proszę, proszę. To jest fabułka, nie? Ogólnie. How was their relationship? I believe it was stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. What happened to her? As I heard it told, one day Grace just wasn't there anymore. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time, I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive Banisher friends, is all I know about the matter. Dziękujemy. Po prostu ją wygnał, nie szukał. To your spectral stones. If you feel the need, then sure. Suit yourself. Aha. Iskry namiętności tutaj jeszcze są. Zbadaj dom. Tu jest mapa. Kurde, ma w środku, nie? Dobra, ta ma w środku zarazę. Tylko czy tu sobie jakoś przejdę? O!
Małe drewniane pudełko zawierające guziki, brzytwę i złożoną chusteczkę. Pamiątki. No ale to co to? To nie jest związane z zadaniem? Nikt tego nawet nie skomentuje? To jest. I hunger. I fade. What can I do? What do I do for you? Come to me, love. Comfort me. Don't go. All will be well. I promise. All will be well. Helen's desire is so strong it's constructing a new ghost. Dobra, pani Heleno. Duch za duchem, ducha pogania. Well? I'll not waste your time, nor mine. You lied to us about Sebastian's husk. It's still here. We were clear. That is not Sebastian, and its presence will kill you. I know that in my mind, but in my heart it is him. I can see him, hear him, feel his presence. I know him and he knows me. If he is not real, what is? Duch. You feel lost. Of course you do. But there is always another day. You know this to be true. Sebastian is a husk. And without the puppeteer, the husk is paling. It clings to you still because you cling to it. Soon it will pale entirely and become a specter. This puts you and the others at great risk. He poses no danger. He's... Very well. I visit him in the mines. You'll find him there. Take the elevator on the right to the main gallery. There's a tunnel there. You'll need this key. Do what you must, Banishers. And so will I. Go gentle, Helen. Failing that, go hard. O, klucze z Fort Jericho. Zejdź do kopalni. Ale czy my chcemy teraz to na przykład robić? Zobaczmy. Bo tu sobie zjeżdżam do kopalni, ale też mogą być sprawy gdzieś tam w kopalni. Kurde, ile tego jeszcze mamy? 6 spraw różnych. Ja cię kręcę. Ale czekajcie, 6 na pewno? Tu jest tego więcej. To dobra, rozmówimy się tu z kimś. I tam do kopalni to sobie najwyżej później. Sklep wielobranżowy Inglersolów musi trwać dalej. General stores must live on. Someone's fighting for a cause. Or trying to No. solve a problem. Let's go inside and find out, eh? Oh, my good sir. Welcome. How can I help you? Good day to you. I see you've dropped your prices. Yes, Mr. McRae. Business is indeed lamentable. You have me at a disadvantage. Have we met? No, but I know you, of course I do. You're Mrs. Priest's trusted ally. Guilty as charged. Were you a Pennington man? Not at all, sir. Mrs. Priest has my complete support. Nathaniel Sather. So very glad to meet you at last. I'm in trouble and I need a banisher. W czym mogę pomóc, Nathanielu? So, salesman, sell me something, if you can. My pleasure. Tell me, what do you need and what do you want? Skąd masz, panie, śnieg? W tym sklepie swoim. Co my tu mamy? Wytrychniemy, tu mamy wszystko na piątce to. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts?
little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. A tamto kto to jest? What do you think of Captain Pennington? He was a man of honour and a fine soldier, whatever that means. But he was too old. A pity he didn't know when to stop. Still, what happened him? I wish it hadn't. The boy has not a bad word to say about anyone. No właśnie, taki miły. Panie Nathanielu, kto tam jest na tym obrazie? What do you think of Helen Priest then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. More generally, how fares Fort Jericho? Our leader was removed from his position in the worst way possible. How do you think the fort fares? Badly. It fares badly. W jaki najgorszy? Przepraszam. Jakiś problem? What seems to be the trouble? I'm sure this sounds silly, but I am an educated man, sir, and when I say this shop is haunted, I say it in all seriousness. We've had unexplained pilfering, though that has stopped since the widow Ingersoll ran away with the cash box. But I hear noises. I'm alone here now, you see. After the horrors this fort endured, could one of these monstrosities be hiding away in the store? Right. That's a lot. Let me ask a few questions. See if we can sort this out. Of course. Beg pardon. Jest taka możliwość. Panie Nathanielu, jest. Betesby. You say the widow took her own cash box and fled. Why would she do that? A moment of madness, sir. Or so I can only surmise. Did you see her go? I did. And not just that, I heard a commotion. As if her quarters were being ransacked. I confronted the thief, but it was she herself. She yelled at me, shoved me aside and fled. I picked myself up and went to follow, but she was gone. I should have a look in her quarters, so. Whose ghost haunts you, do you think? Any enemies? Lost loved ones, perhaps? I'm well liked, and I've no enemies here. Not since Bathsheba took the cash box and fled. But I'd hardly call her an enemy. Bathsheba. The eponymous Mrs. Ingersoll, I believe. The widow Ingersoll, up to split her hair. We've had someone thieving our merchandise. The ghost is the final straw. To z nią rozmawialiśmy, nie? You mentioned a problem with pilfering. What's that about? Bathsheba noticed it first. Cases would go missing. Oil, sugar of all things, spoons. Do you have a suspect? Any idea where the stolen goods might be? Not a one, sir, not a one. And if I'm to be honest, I don't care. If they've stolen it, it's because they need it, apart from the sugar. And apart from the spoons, no one needs that many spoons. Bathsheba said she'd look into it, and I was happy to let her. Panie, łyżki. To będzie wicht. Wicht plamisty. Jak nic. To solve your haunting, I must investigate the store. Bathsheba's lodgings, too. I'd like to do so with your permission. May I have it? For the store, of course. For Bathsheba's lodgings. Well, not for me to say. Do what you have to do, and if she finds out, it won't be from me. Dobra, panie. Czyli wicht. Jak nic.
Co tu się dzieje? Wszystko musi zostać sprzedane. Obniżone ceny, pens za szylinga, szyling za funt. Kurde, ale widać tą zarazę tutaj w środku, nie? Niesamowite. Może tu wejdę? Something's nearby. Where is it? Jakiś wykaz. Strona z notatnika Nataniela. Skrytka znajduje się przy odlewni. Oczekuję płatności do końca dnia. Nataniel to ja. It's signed NS. As in Nathaniel. From whom does he expect a payment and why? Ciekawie. Intrygująco. List Satera do Tomasa. Mój drogi Tomasie. U Ingelrollców nauczyłem się, jak prowadzić sklep, jak zatrzymać klientów, jak zarabiać. Pani Ingersoll była wspaniałą osobą, miło wspominam mojego mentora. Ale zbyt długo jestem w New Eden. Tęsknię za Bostonem, tęsknię za tobą. Życie tutaj jest ciężkie i zimne. Co więcej, pani Ingersoll nie może już mi płacić i obawiam się, że utknę tu na zawsze. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo za tobą tęsknię. Wkrótce do ciebie napiszę. Proszę, uważaj na siebie, Nathaniel. This Thomas must be a good friend indeed. Nathaniel is desperate to see him. Nathaniel i Thomas, czyli... Nathaniel to było z inicjałami NS na 100%. Sir, co tu jeszcze? Może coś wokoło? O! Na dole. What a mess. Bathsheba left in a hurry. Anyone home? I'm Red McCraith, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. Jakim pogromcą? Ty jesteś mordercą, chłopie. Księga główna sklepu, okej. Worek cukru. Patelnia. Nie ma łyżek. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Takings are thin indeed. Wouldn't make me want to stay. We need to find the key to open that. Odkrycie. Does Mock think she is? Taking my wares, taking my business, taking my dignity. To hell with her. To hell with Helen Priest. I'll leg it to Boston before I let her take what's mine. Helen? Zamieszana? I jakiś dedups. Wdowo Ingersoll. Przepraszam, że muszę to zrobić, ale nastały wyjątkowe czasy, a dobro społeczności jest ważniejsze niż dobro jednostki. W załączeniu znajdziesz nakaz zarekwirowania towarów. O, będzie grubo. When Helen threatened to take her business, the widow ran away. To jest ta. Ona była spoko. Prudent. I can't say I blame her. We found all we could. Might be time to go after our thief. Mrs. Ingersoll took a car. Maybe you could follow her tracks. Not a bad idea, Mr. Sather. Not a bad idea at all. Ale właśnie, no tu jest taka sprawa, że nagle ktoś miał jakiś interes, tak było też w tamtym miejscu i tu ma interes i musi się dzielić z wszystkimi, nie? No fajnie by tak było, no ale w rzeczywistości tak nie jest. Proszę państwa, tak nie jest, bo mamy czasy, gdzie jest dobrobyt. Do you think perhaps Jakby ktoś się zabunkrował, may haunt his old store? Back to save his wife, and with it his store? Perhaps. I doubt it. jakby ktoś się zabunkrował i miał jakieś jedzenie, niby była apokalipsa, to by się nie podzielił. Zdecydowanie by się nie podzielił. Dobra, tu są te ślady, nie? Więc to jest zrozumiałe. Jak najbardziej zrozumiałe. Ale patrzcie, idziemy niby tu, nie? Śladami. Musiałbym jakieś ślady może znaleźć. Patrzcie, tutaj idą. Czy ona gdzieś skręciła?
Ciężko powiedzieć, ale tu jeszcze bym sprawdził. Nie, muszę coś znaleźć. Jakiś ślad. Chyba w tą stronę poszło. Tak. Ale nie widzę już śladów, nie? Czy to jest od tego wozu? O, chyba tu. Dobra. Boston. Tak, czyli tego wozu. Bathsheba must have had motivation to flee in snow like this. Or desperation. Ale grubo. Nie, ta ona była taka zadziorna. Ale dobrze się rozmawiało. Z New Eden już ją znamy. Patrzcie, do czego to doprowadziło wszystko. Miedzioki biorę, czyli ten wóz. No nie no, ona dba o swoje, spoko. Spoko, w takim świecie to tu ciężko. Żeby się z każdym dzielić. The tracks veer to the right. Dobra. A tu właśnie... Redzik. W sumie... I Anta i Red walczą dobrze z tymi? Tak. Ready and waiting. Walnij. Kurde, jeszcze taki jakiś... Majster chlebka. Wszyscy? Nie, leci jeszcze. Wilczur. Kto tu chce opętać? Kogo? Nie będzie żadnego opętywania. Nie zgadzam się. Dobra, dawaj to. Ulta. Kurde. Dobra, nawet level wbiłem. Co tu się wyprawia? Aha, ślady pazurów. Powiem wam, że akurat tego nie lubię. Missing cart. Abandoned. The wheel is stuck. Empty cash box. The widow Ingersoll's, no doubt. No i co, musimy iść dalej, nie? Powiem wam, że tych widmowych to nie lubię. To jest takie... przedłużanie na siłę. Dobra, spróbuję to rozwalić, bo tam górą też chyba będzie trzeba. Dobra, spalone kłody. Możemy ruszać. Śladami. Do Bostonu może się wybierzemy. Gdzie my w ogóle teraz jesteśmy? O, widzicie? Nowa ścieżka. A, to będzie połączone z tym. No, sztosik, tu nas nie było. Novices really have no idea how many miles a banisher runs to solve a case. I once met Nero Fox, the infamous banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. The thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. A, to tak, to jego uczeń by latał. A trail of blood. I don't like that. Niestety, ale nasza pani od sklepiku może mieć problem. Może już nie żyje nawet. Kurde, tu krew. Krew elfów. Pani I think Bathsheba. was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. Kurde, tu ile krwi. No jak dziczyzna postrzelona. No to co? The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Kurde, rytuał? Echo. Zobaczmy. Co tu się stanęło? Ale chyba nie żyje, co? Now the past is mine to see. Go away, beasts! Off with you! That's mine!
eaten alive. Hope it was quick. The wolf took a purse. We should find it. Przykra sprawa. Przykra sprawa. Wolf Among Us. Podobno 2 będzie w tym roku. Tu jakieś maszkary jeszcze. Dobra, szybka akcja. Wilk alfa. Siad, do budy. Dobry piesek. No ale niestety pani nie miała szczęścia. Okej, tu jest ta sakwa. The widow Ingersoll will never again see Boston. No szkoda, ta była spoko. Co tu się wyprawia? To tu. Widow Ingersoll. Oż ty chłopie, co tu jest grane? Pięknie. Hogging all the fun. Gin. No nie dzisiaj, spokojnie. I tu jest klucze, wytłoczono na nich dziwny symbol. A, to są jakby od kopalni, nie? The belt. The purse is with it. Keys. Widow Ingersoll's, I don't doubt. I've seen this symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? No będzie trzeba pani. Pani Anteo. Będzie trzeba, idziemy do kopalni jednak. To może przy okazji zrobimy tamtego questa, tak myślałem. Ale to daleka droga, wracam. Spectral nearby. I wiecie co? Tu mam jeszcze skrytkę od kupca. A useful acquisition. O, dobra. Czyli tu jeszcze sobie zakończyłem. To wracam do tej kopalni, bo akurat byłem tutaj bardzo blisko w okolicy. No to spoko. Helen made sure that Sebastian's name endures. No wonder he clings so tightly. Ku pamięci Sebastiana Prisa, bohatera ludu. Dobra, a jak my możemy do tej kopalni? Tutaj? O, proszę, dobra. To jadę. Tu żeśmy przyjechali, nie? Znajdź kryjówkę Bethheby. Can Albo Helen's Bethesdy. name sustain Sebastian? Without the puppeteer, I mean. Anything to avoid the grief. Just like us. You're no husk. I suppose we all do what we think we must do. Ale zobaczcie, czy tutaj znajdź kryjówkę. A tu jeszcze było to zadanie od Helen, nie? Żeby tego Sebastiana. Poszukaj środków medycznych w Fort Jericho. No to też będzie. Dobra, elegancko. To idziemy szukać kryjóweczki. Oj, to tu może być. No, patrzcie, od razu tutaj może być. Imprezka, witają nas. Widma. Wolności. A, to tu jest skrócik, fajnie. Z tym Sebastianem tu szliśmy. Dobra, proszę mnie wypuścić. Release the Kraken! Dobra. Don't let that speck. Nie będziesz nikogo opętywał. Nawet sobie nie żartuj. Watch out. Spectre possession. Watch out! Jakieś kule mocy. Make a run for it. Niech oni uciekają. Wariaty. Here we are. Now, let's find the symbol. O, te symbole są tu jak nic. O, patrzcie, tu by można strzelić. O, szkoda, że nie z tej strony, ale może tu przyjdziemy kiedyś.
Mógłby być też wagonik i nas pod górę zawiezie. O tak. O tak, czyli to będzie chyba z tamtej strony. Patrzcie, bo tu jest ten właśnie taki piec, nie? Aha, to tu. Jak nic. Jak coś. That Malice has been bound to this. Dobra, potrzebuję tych trzech dziadów ponurych. No to nie jest tutaj? Aż dziwne. Ej, patrzcie, coś tam się świeciło. Nie, to są te przedmioty. Dobra, to poszukam jeszcze bardziej. Dobra, zobaczmy tu, nie? Someone's been here already. A, no to był Sebastian. Nakaz zarekwirowania wydany przez Helen od Bethesby. Nakaz zarekwirowania. Inwentarz sklepu wielobranżowego Ingerlorsów zostaje mniejszym w całości zarekwirowany przez milicję New Eden. Rekompensaty można domagać się od wybranych radnych New Eden po przedstawieniu tego nakazu w domu spotkań w mieście New Eden. Looks like Helen found Mrs. Ingersoll's stash. Nic nie dostali przecież. Nie ma szans, że coś dostali. Tu jest skryteczka. Oil, sugar, salt. Isn't this Nathaniel Sather's stolen merchandise? Yes, it is. Dobra. To tutaj te rzeczy mamy. Jeszcze możemy sobie przejść. O nie, jakiś wariat okrutny. They brought more friends. More friends? No po co im? O kurde, jaki rzeźnik. Dobra, najpierw muszę ich zmiękczyć. I lekko zmieszać. O kurde, jeszcze taki chłop. Can I join in too? Dobra, czysto. Kontrakt. Ja, Nathaniel Sather, 3 dnia września 1691 roku w Bostonie, w prowincji Massachusetts Bay, niniejszym przysięgam, że będę dotrzymywał obowiązków swojego stanowiska sprzedawcy w sklepie wielobranżowym Ingersollów, obecnie mieszczącym się w Bostonie, przez nieokreślony czas, tak długo jak będzie wymagał tego mój pracodawca, pan Weldon Ingersoll, lub w przypadku jego nieobecności tak długo jak będzie wymagała tego pani Bethesba Ingersoll, aby sklep mógł przetrwać. Zarejestrowano w Bostonie 3 września. I co ty na to, Redzie? Jeszcze coś tu mamy? Tu jest jakiś łup. O, klucze NEM, to jest to. Dobra, księga główna sklepu Ingersollów. Księga główna wskazująca, że nie ma problemów finansowych. The ledger for Ingersoll's store. Same dates, but with much higher figures. 2 different ledgers, one of which was locked inside a chest. I think I understand. She stole her own merchandise and hid it in the mines. Then she hid the accounts that would expose her lie. Why would she do that? No jak? The store and Nathaniel are all she has. She doesn't want to lose them. And Nathaniel can't leave for Boston without his money. No pewnie. kept his promise and doesn't regret it. Skint, he betrayed Mrs. Ingersoll for a couple of Helen Priest's coins. We should go back to him. Nie, ja jestem za tą Bethesbą. Dobra, mamy już intencje, nie? Tak, pomimo przysięgi lojalności złożonej, Nathaniel ich zdradził.
Ale zrobił to z miłości, no. No panie, czy ja tu jeszcze mogę zrobić coś w tej kopalni z tym Sebastianem? Nie, to już się ogarnęło, dobra. Excuse me. Również przepraszam. Mrs. Ingersoll. That you? I think so, Mr. McWraith. I think so. Mistress Duarte. Dear Lord, you're a spirit too. What happened? I was going to ask you the very same question. No nie no, pani zeżarł wilk. A panią Anteę zabił koszmar. We found some merchandise stashed away. Oil, sugar, some, spoons. We suspect it was stolen. Is it yours? I believe it is. Or at least it was. Helen Priest lays claim to it. For the company. And how does Helen Priest know about it? Because Nathaniel told her. He broke my confidence. He broke my heart. For the sake of his return to Boston and a life of ease, he'll trample the legacy of those who made him. He betrayed us. I knew what he was up to. That is why I ran. And because I ran, I died. Nie no, ta dobrze robiła, przecież kurde. Zabiorą im wszystko. I im też nic nie dadzą. What are you doing here? You came to my store. Then you've met Nathaniel. Would you give him a message from me? Tell him he must stay. He made a promise. He must honor it. So, you haunt Nathaniel. But he told us you stole your own cash box. Why? Priest took my stock. All I had left was the money. I thought I'd start again somewhere else. Boston, where it all began. This isn't what you had in mind, eh? I have business yet. You'll see. I'll ask you some questions, if you don't mind. What are you to Nathaniel? Where did you meet? One day, an orphan boy came to our store in Boston hoping to learn the trade. He had this idea that he would sell hats. Everyone needs hats, he'd say. We gave him a job. He's been with us ever since. He's my barker, my salesman. He's born to it. He writes well, too. You should read the letters he sends to his friend, Thomas, in Boston. Tell me more about Thomas. He and Nathaniel are very close. Natty writes at least once a month. Were you married, Mistress Duarte? There was a time when I would have judged you if you were not. Now I know better. Love is love, whichever way it comes to you. Natty loves Thomas as well as any man ever loved a woman. Maybe better. What do you think of that? I don't disagree, but sometimes love demands terrible sacrifice. Where are you from? Boston, originally. Now I'm from New Eden. You? Cuba, originally. Now I'm from everywhere and nowhere. Was it in Boston where you met your husband? It was. I went into his shop one day and there he was. And you? Did you meet Mr. McWraith in Cuba? God, no. We met in London. We met through work. Yes. It happens. Or so I've heard. Tak słyszałam. No to żegnaj. We'll be off then. We'll be in touch. Then I'll await your return. Or not. Na ostateczną rozmowę panią wezwiemy na ratunek naszego Nathaniela, który będzie miał problemy prawdopodobnie. Oj, może mieć. Dobra, biorę wiedźmową skrzynkę. A może jakbyśmy pogadali z tą poszukiwaczką, może bym te kamory wreszcie wymienił. Morning. May we talk, Mr. Sather? I'd like nothing more. How can I be of service? We must talk about the widow's accounts. They're meagre enough.
You surprise me, sir, and by that I mean you do not surprise me in the least. If the coffer was full, I'd be halfway to Boston by now. Is that why you're selling your stock cheap? Everything must go, sir. Or I'll not carry this junk back to Boston and the coin will pay my way. Bathsheba kept the money she owes you, and now you're stuck here. Boston no more than a memory. That's it, exactly. Now you understand the urgency. Mam złe wieści. I've bad news for you. I found Bathsheba's body. The wolves got her. Oh no. Poor widow Ingersoll. I so dearly wish she'd made it safely to Boston. Did you find the cash box? I found something else. The note. You told Priest exactly where to find the merchandise that Mrs. Ingersoll had hidden in the mines. Ah. Now, I have a number of excuses, but I get the feeling you won't be interested in any of them. Nor, to be honest, am I. I did the right thing. Followed Bathsheba to her hiding place, and then I told Mrs. Priest where to find it. The stock will keep people alive. Now is no time for commerce. You lied to your employer. Did she deserve it? Listen, Bathsheba no longer knew what she was doing. She lived in the past, while we live in the present and the future comes charging towards us. She wallows in grief, to the detriment of her friends and neighbours. She wouldn't give up the goods, so I gave them up for her. All right. It's time. I hear you, Mr. Sather. But I'd like to hear Widow Ingersoll's thoughts on the matter too. Wouldn't you? Dear Lord, what are you? Worry not, Nathaniel. This is the ghost that haunts the store. Bathsheba Ingersoll. Back to tell me one more time that you're not going to pay me? That money is my husband's legacy, and I shall decide what's to be done with it. Money is mine. I earned it. All those years I stood by my promise, but you did not. You lied about the books. You cheated me. I, a cheat? You swore to my husband on his deathbed that the store would go on. You swore an oath to a dying man, and then you broke it. I swore to help you with your grief. To keep running the store while you mourned. But you did not mourn. Instead, you poured your heart into his business. You won't let it go. You won't let him go. I can give you no more time. I have a life to live. Your dead husband does not. You must let me go. By renouncing his business, you bury my husband a second time. Ingersoll's name will die because of you. It's time to end this. Panie Nathanielu, poświęcam osadnika, ale tutaj no, ja rozumiem obie strony, no ale ten był nielojalny niestety. Nathaniel Sather, you broke a promise to a dying man. The man who gave you everything. It brought the angry ghost of his widow back to haunt you. What's this? What are you doing? Someone has to pay the piper. May as well be you. No, tu jakaś była przesłanka, bo niekiedy to za nic oni giną, a niekiedy bardzo słusznie, nie? Także na pewno jedną ścieżką się nie dałoby iść tak jak my idziemy. Tak na zdrowy rozsądek. I, the shop boy, have paid the banisher's bill. Antea wraca. Ale przy tych fabularnych to już całkiem, nie? Jak żywa jest. O, mam jeszcze kluczyk.
Kluczyk to chyba tu. Gdzieś tu coś było, nie? Może tam niżej? Bathsheba. Włożyła całe serce w prowadzenie jego interesów. No wiecie, ona też taka zafiksowana, no ale tutaj rozumiem, że to się nie podzieliła z wszystkimi, bo nic jej nie zostanie. To chyba to. Tak. O! Co to jest? Jakaś skrytka? Is this a treasure map? It's badly faded, but I see a word. Curse. A cursed treasure map. Or at least a map to cursed treasure. A map which we will, of course, be following. I do love a treasure hunt. Dobra. Gdzie to w ogóle jest? Ten skarb? No, może będziemy gdzieś w pobliżu, to dziabniemy, bo tu jest ta miłość, nie? Czyli ten duch, który był na początku. No to lecimy, wiecie co? Dalej z koksem tutaj. No sporo tego, naprawdę. A u państwa? O, to pan! You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You alright, soldier? You look drop dead weary. Aye, but I'll not leave my post. What do you take me for? The dead come no longer, but he's still terrified. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. To wie pan co? Może ducha zatrudnimy, co? Ale ładnie śnieżek, już tak nie sypie. All bullshit aside, what's going on? What do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. Przepraszam, ale ja bym mógł pomóc. Wiecie, jak ja pomagam. Peaceful watch to you. I co? I nic? O kurde. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Dobra. Znajdź pryczę, Andrew. W koszarach. Dobra, idziemy do koszar. Chłop coś knuje. Ale ogólnie... Andrew's things, where are yous? Ale ogólnie dobrze się z nim gada. Chociaż nie chciał nas wpuścić. Gdzie ty masz pryczę, panie? Prycza w koszarach, tu. Medal z kartofla jest. Na cześć odwagi Andrew White'a. Wojna króla Filipa, 78. Niech Bóg błogosławi króla. An award given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. Jeszcze. On tu ma całą tą kanciapę. Sporo listów. A, to tam. Tam coś jest, nie? Chociaż nie. Ale myślę, że... No jak prycza... No to tu. List z awansem, proszę proszę. 77. Do szeregowego Andrew White'a. Z milicji Massachusetts. Pod rozkazami porucznika Penningtona. Szeregowy White. Mając na uwadze twoją niedawną waleczność na polu bitwy, za radą swojego porucznika otrzymujesz awans na stanowisko współmierne do twoich umiejętności. Odtąd będziesz sierżantem werbunkowym, odpowiedzialnym za uzupełnienie naszych sił dobrze wyszkolonymi ludźmi. Początkowo do obozu w Haverhill. Pułkownik Adart. Uzupełnienie. Jak rozmawialiśmy, twoje zdrowie się pogarsza, żołnierzu, a ostatni incydent nie pomógł.
Jesteś dobrym człowiekiem, White. Świętej pamięci Pennington. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. Dokumenty w zbrojowni. Sporo się tutaj dzieje. Zbrojownia to to? Hunter's roster. And Theodore Shepard is overdue. To? Tu jest zbrojownia. Looks like someone's been living in here. Ciekawe kto tego. Andrew. Well, I suppose we'll have to find another way up. Co? Co ci się stało? Zbadaj lazaret. Co ci się stało, Redzie? Idziemy normalnie. Także nie świruj, nie świruj. Wojna nigdy się nie zmienia. O, ładnie. Do Fallouta. Raport kapitana od Helen. A jeszcze to bym chciał sprawdzić. O. Dobra, dobra, elegancio. Może Red miał rację. Może jakoś tam musimy znaleźć dokument w zbrojowni, ale jesteśmy w obszarze poszukiwań, to może to. Raport kapitana Penningtona na temat Andrew White'a, 77. Zeszłego ranka wziąłem 12 ludzi i wyruszyłem z Portsmouth w poszukiwaniu jednostki milicji z Plymouth, która nie wróciła po 3-dniowej misji patrolowej. Po połowie dnia jazdy na północ natknęliśmy się na ich szczątki. Tylko jeden z nich ocalał. Kiedy opowiadał mi o szczegółach zasadzki Indian, w którą wpadł ich oddział, byłem pod wrażeniem hartu ducha tego młodego szeregowca. Andrew White jest obiecującym i piekielnie silnym żołnierzem, który pod moim dowództwem dołączy do milicji Massachusetts. Zostanie również odpowiednio wynagrodzony za swoją odwagę. Sol. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep bag. Can't change what's done. Time heals all. Or so I'm told. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. To jeszcze musimy ten lazaret diabnąć. To może być ktokolwiek. Zmora Kikimora? Ej, a tu jest? O, dziennik bramy. Theodore Shepard wyruszył. Bezpieczny powrót właśnie nie ma. Andrew. Bezpieczny powrót jest. Flora. Czyli tu będzie ten Theodore. Theodore Shepard. He's probably dead. Jak milutko. Samotny myśliwy. I gdzie on wyruszył? Tutaj, tak? Znajdź Theodora Sheparda. Czyli tu już mamy ładnie 2 kłeściki na dalsze losy. Spoko, spoko. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.